Yeah, okay. Session is getting recorded. So like రియల్ టైమ్ లో అసలు ఐఏబి ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారు ఏంది లైక్ హౌ ద లైక్ ఎట్లా ఉంటది అని జస్ట్ ఒక ఓవర్ వ్యూ ఇస్తాను మీకు ఫస్ట్. లెట్స్ సే వన్ అప్లికేషన్ అంటే లెట్స్ సే బ్యాంకింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అనుకోండి. నాట్ ఓన్లీ బ్యాంకింగ్ ఎవ్రీవేర్ లైక్ సేమ్ ఉంటుంది బట్ జస్ట్ టేకింగ్ సమ్ బ్యాంకింగ్ ఎగ్జాంపుల్ అనమాట. లెట్స్ సే హియర్ వీ హ్యావ్ సమ్ లెట్స్ సే బేసిక్ డే టు డే లైఫ్లో మొబైల్ బ్యాంకింగ్ లెట్స్ సే వీ హ్యావ్ హెచ్డిఎఫ్సి కానీ ఎస్బీఐ కానీ ఏదో సంథింగ్ ఏదో ఒక మొబైల్ అప్లికేషన్ ఉందనుకోండి. ఒక లెట్స్ సే మొబైల్ బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్. సో కోర్ బ్యాంకింగ్ అనుకోండి. ఇన్ బిట్వీన్ మిడిల్ కమెంట్ పిక్చర్. సో వెన్ ఎవర్ లైక్ యూజర్ మనం జస్ట్ ఒక యూజర్ మనం అనుకోండి. లెట్స్ సే ఇక్కడ యూజర్ మనం జస్ట్ మన ఎంబి. చెప్పండి. సో మొబైల్ బ్యాంకింగ్ యూజర్ లెట్స్ సే యూ హ్యావ్ అన్ అప్లికేషన్ మీ మొబైల్ ఇన్స్టాల్ అయింది అనుకోండి. లెట్స్ సే యూ ఆర్ యూజింగ్ సమ్ హెచ్డిఎఫ్సి అప్లికేషన్. సో నువ్వేం చేస్తావు ఫస్ట్ యూ విల్ ఇన్స్టాల్ హియర్ ఇన్ యువర్ మొబైల్. ఓకే. సో దెన్ ఎప్పుడైతే నువ్వు లాగిన్ చేస్తావో జస్ట్ యూ విల్ లైక్ లెట్స్ సే యూ వాంట్ టు సీ జస్ట్ చెక్ బ్యాలెన్స్ చేయాలనుకో జస్ట్ హౌ మచ్ బ్యాలెన్స్ యూ హ్యావ్. సో whenever you like click on that button, right, check balance, it will come to the first mobile banking servers అనమాట. So mobile banking servers, what they will do, they have some validation and all some basic user validation and all will be there. Mobile banking engines, it will forward to the middleware. So middleware, most of the cases IAB and MQ ఉంటాయి. Even some of the banks or some of the projects uses something else also. Not only IAB and Q, maybe some other products, Oracle products they will use. But we are going to learn this IAB and MQ, right? So that's why like mobile banking will forward to the middleware. మొబైల్ బ్యాంకింగ్ ఏదైతే రిక్వెస్ట్ వస్తుందో అది మిడిల్వేర్కి ఫార్వర్డ్ చేస్తుంది. దెన్ అగైన్ మిడిల్ వేర్లో లాజిక్ లైక్ బిజినెస్ డేటా ఏమి ఉండదండి యాక్చువల్గా. వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ నాల్ ఐ విల్ టెల్ యూ లైక్ వాట్ ద ఐఏబి విల్ డూ. సో ఇట్ ఓన్లీ జస్ట్ act as a security layer and it will act as a transformation and it is a pass through actually. పాస్ త్రూ అంటే వచ్చిన రిక్వెస్ట్ని బ్యాక్ ఎండ్ పంపించడం. ఐఏబి ఓన్ట్ స్టోర్ అనమాట బిజినెస్ డేటా ఏది సో స్టోర్ చేస్తుంది. సో కోర్ బ్యాంకింగ్ ఇక్కడ అగైన్ ఐఏబి ఏం చేస్తుంది, ఐఏబి విల్ ట్రాన్స్ఫర్ రిక్వెస్ట్ టు ద కోర్ బ్యాంకింగ్. సో ఈ కోర్ యాక్చువల్ ఇప్పుడు లెట్స్
మీ హెచ్డిఎఫ్సి అనుకోండి, మీకు అకౌంట్ ఉంది. మీ అకౌంట్ కస్టమర్ ఐడి అయితే ఏమి, మీరు ఎన్ని ట్రాన్సాక్షన్లు చేసినారు, మీరు ఎక్కడెక్కడ చేసినారు, ఏమేం చేశారు, ఏటీఎంలో ఎంత తీసిన, ఎవ్రీథింగ్ స్టేట్మెంట్, లైక్ మీ బ్యాలెన్స్, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ద కోర్ బ్యాంకింగ్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ రైట్ ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్, సో దిస్ ఈజ్ లైక్ దీస్ మెనీ స్టెప్స్ జరుగుతాయి. మనకు తెలియదు యాక్చువల్గా, మనం జస్ట్ మొబైల్ బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్ యూజ్ చేస్తాం. సో just check balance కొడతాం. చెక్ బ్యాలెన్స్ కొడతాం, ఏం చేస్తుంది, ఇట్ విల్ కమ్ టు ద ఫస్ట్ మొబైల్ బ్యాంకింగ్ సర్వర్స్. Then again mobile banking servers will forward to the middleware in the IIB here it will forward to the core banking. So these many steps ఉంటాయి అన్నమాట, but we don't know actually. So let me save this somewhere. So like these many operations are perform of the real whenever one of a single request. So but we don't know. But this is the actual flow. Like if you take any one mobile banking application, this is the like where IAB will use అనేదానికి ఇది మీకు ఒక just for example. So then like IAB, like which all versions are there in IAB. So what all versions are there, right? So in IAB we have like currently like many versions are there. V675 కూడా ఉండేదండి, 7, 8 వీటిని వచ్చేసరికి WMB అని పిలిచేవాళ్ళు. WebSphere మెసేజ్ బ్రోకర్. ఓకే, దిస్ వాజ్ లైక్ వర్షన్ A6, 7, 8 వరకు WMB అని పిలిచేవాళ్ళు. వర్షన్ 9, 10 వచ్చేసరికి IBM Integration Bus. Okay, so like we are going to like learn about IIB 9 and 10. Currently trending లో ఉందంటే మార్కెట్ అంతా యూజ్ చేసేది ఇవే ఉన్నాయి ఎక్కువ ప్రాజెక్ట్స్. సో లైక్ స్టిల్ IBM has released V11 and 12 also. So what is the name? It is ACE actually. IBM App Connect Enterprise. సో దీస్ మెనీ వర్షన్స్ ఉన్నాయి. మీరు ఒక ఐఏబి తీసుకుంటే వాట్ ఆల్ వర్షన్స్ ఆర్ దేర్. Like currently, like most of the projects are running in IAB V9 and V10. So what the IBM has ended the support. And if we have some issue, right, we can raise the ticket to the IBM actually. So that is calling it as a PMR. So a PMR, if we get some like critical issue, right, in the V10 or V9, we are not going to, they are not going to help anamata directly. So they need some extra money anamata, extra license anamata. And like what if you buy some product, right, from the IBM, they will give some support for some time. So some time అనేది expiry అయిపోయింది. So they are going to charge now. So that's why they have released the new versions IBM. So all the projects are will migrate to the V11 and V12 also. Not now, maybe like some of the projects have started working on it. So these are the versions. Like if you see what all versions are there, these are the like main versions we have in the IIB. So we are going to just learn about this IIB V10. All are సేమ్ గానే ఉంటాయండి, జస్ట్ మైనర్ 6, 7, 8 అనేది అసలు ఇప్పుడు ఏ ప్రాజెక్ట్ యూజ్ చేయట్లేదు, యూ కెన్ ఇగ్నోర్ కంప్లీట్లీ.
9, 10 both are same only, but same way లోనే some extra features అనేవి యాడ్ చేస్తారు 9 and 10, 11 and 12 లో. సో వర్షన్ టు వర్షన్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు లైక్ చేంజ్ ద నేమింగ్ కన్వెన్షన్. సో ఇక్కడ డబ్ల్యూఎంఏ అని పిలిచారు, ఇక్కడ ఐఏబి, ఇక్కడ ఏఎస్ అంటే ఐబిఎం యాప్ కనెక్ట్. సో like the naming convention is something different based on the version, but the basic concepts and all are same only. Okay, so these are the versions. And coming to the what is the like purpose of like what IAB will do, like even though we have MQ, what IAB will do. So MQ లో ఏమవుతుందంటే జస్ట్ ఇట్ విల్ ట్రాన్స్ఫర్ మెసేజెస్ అండి. ఎంక్యూ ఏం చేస్తుంది, జస్ట్ ఫ్రమ్ వన్ క్యూ టు ద అందర్ క్యూ ఈ జస్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ ద మెసేజెస్, దట్స్ ఇట్. MQ, what the MQ will do, just MQ will transfer messages. It can transfer messages from one place to another place. That's it. MQ cannot do anything like much. Even though we have like before coming to the IIB, only MQ only there. Sometimes like there was no IIB, not now. It's around 2000 like that, 1999, 2000 like that. So then IBM come into the like solution. They just include the IIB as well. Like what MQ language on, just you will put the message somewhere, it will transform to the somewhere. Like one queue manager to the another queue manager, it will transform the messages from one place to another place. That's it. Can't do anything, right? So what IAB is like, then IAB come into the picture. Like we have some like advantages. Some of the advantages is like what the IAB will do. So IAB will do first, it will do transformation. So what is the transformation? This it will transform one format to the another format. It will transform one message, one format to the another format. Like let's say example XML to JSON and vice versa. So this is like one of the advantage what it will do. Okay, so it will transform one format to the another format. I hope you guys are like aware, know about this XML, JSON. Like if you see, you already aware MQ, so you can see what all messages are coming in the queue. And each and every message some ఒక ఫార్మాట్ ఉంటుంది, అంటే ఏదంటే అది రాదనమాట. If it comes random, the application cannot understand, right? So it could be a JSON or it could be XML or it could be a SOAP something. So like one of the basic advantage of this IAB is like we like we if we want to transfer, let's say if we go to this example, so mobile banking వచ్చేసి they are using JSON అండి. Okay, they are using the JSON as the request, their format is JSON. But if you come to the core banking, right, they won't accept the, let's say they won't accept the JSON message, they need the XML message, SOAP XML message they need. So in that case, IAB comes into the picture. What they will do? Mobile banking will send JSON to the IAB. IAB will transform that JSON to the XML, and it will send to the core banking. So it is the like a way of how it is doing. Okay, it is the like what one of the advantage of the IAB compared with the MQ. One more is right routing. It will route messages to multiple destinations. Okay, so let's say if you send the only one message from mobile banking, the IAB can send to the multiple channels irrespective of the core banking. We can define multiple channels here. Okay, so we can define multiple channels in the destination.
like core banking, we can like here some more application UCXP, something FCR, something Atom. Like in the real time lo like multiple ఉంటాయండి. So that's why like it's like one of the advantage. So this is like one of the advantage of routing. One more thing is enrichment. So enrichment means it will add some content to the data. So if you see, let's say mobile banking can send only like some four parameters only. Okay. So mobile banking can send only four parameters mobile banking. కానీ core banking ఒక 10 fields కావాలనుకోండి. Like some static fields ఉన్నాయి. So each and every request static field they expect core banking expect చేస్తుంది అనుకోండి. For example అండి ఇక్కడ it could be a core banking, it could be a something else. But just for example, I just telling you guys. Okay. So the core banking expecting like 10 fields. In the 10 fields, like 4 fields are static and every request ka static fields కావాలి. But core banking is not sending those static fields. Core banking sending remaining 5 fields, whatever. So like account number, customer ID, some like type of savings or like current account, like something detail they are passing. But those static details, right? Those static details we can like add in the IIB. That is nothing but a enrichment. So if you want to add some extra content to the payload or data, like request data while sending to backend. Okay. So if we want to send like some extra information, then the IIB can do that. These are like some of the main features, and also we can security is the one of the like IIB can provide security like LDAP, SSL, and some encryption. Like multiple like security ways are there that we can by using IIB we can do that. We cannot do in MQ. We can only do in MQ. We can do only SSL. Apart from that, we cannot do anything else. Okay, still like some more are there. I can tell you, but if you see here my document, whatever I will share with you, route the messages to transform the messages, store the messages in like see, we can store like we can integrate messages to the database, right? Store the messages in database and file as well. So real time like production లో ఏం చేస్తుందంటే you need to like uh, trace right track every each and every request because it could be a like audit issue in future if you don't have the data. So what we can do, we can log the messages to the like whatever the request we will receive in the IAB that we can store it into the database table. Like develop these are will be doing by the developers, but as just for your and knowledge and idea purpose, just I am informing you like we can store the messages in the database, whether we can log into the database or we can like store into the file. So retrieve the messages, modify the contents, it is the enrichment, publish and sub. It is like publish and sub, it is there in MQ, right? So that is the like same Monday apart from nothing. So these are like some basic advantage over MQ. So that's why uh, IBM. So IBM take like this IIB come into the picture. Yeah.
So I think it's going to end actually. Meeting is going to end in 5 minutes. If it is end, just please rejoin. That's it. So I have the software. So this is like one more thing I need to tell, right? Each and every fixed fact will be there in it. So fixed facts are coming to the picture. ఫిక్స్ ఫ్యాక్ అంటే లెట్స్ సే 10 అనేది V10 అనేది ఒక బేస్ వర్షన్ అండి. అందులో IBM ఏం చేస్తుంది, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మంత్ ఆర్ ఎవ్రీ క్వార్టర్లీ 10.0.0.1, 10.0.0.2 like this, like ఏదైనా like ఏదో ఒక కస్టమర్ like ఏదో ఒక బ్యాంక్ సంథింగ్ దే హ్యావ్ ఫేస్డ్ సమ్ ఇష్యూ, రైట్? దే విల్ రైజ్ ద PMR. వాట్ దే విల్ డూ, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ దేర్ సొల్యూషన్ ఈస్ ఆల్రెడీ దేర్, దే విల్ ప్రొవైడ్. సొల్యూషన్ లేదనుకోండి, దానికి ఏం చేస్తారు, దే విల్ డెవలప్ ఇన్ ద ప్రోడక్ట్ అండ్ దే విల్ ఇంక్లూడ్ అండ్ దే విల్ generate it as a new version. So 10.0.3, now currently it is marketing, it is going at 10.0.0.26 and so like each and every quarter, or it's not it, I can say it's like every 2 months or 3 months they will release one, at least one fixed rate. So we are calling it as a fixed rate, not we, like IBM calling it as a like fixed rate. So in the version 10 it's almost like 10.0.26 వరకు వచ్చిందండి. అట్లే 11లో కూడా ఇట్స్ ఆల్ అరౌండ్ 11.0 11లో కూడా ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ 11.0.0.14 వచ్చింది అనుకుంటా. ఇఫ్ యూ సీ లైక్ హియర్, see IBM IIB fixed list. If you type here, click on here, first one, fixed list for IBM IIB. So it will give you what all are there, when it is released, everything. It will be there in the IBM center. చూడండి ఇక్కడ, if you go, see, starting with fixed fact 10 point, first they will base version 10.0.0.0 release చేస్తారండి, then keep on they will add 10.0.0.1. సో అట్లాగా if you come see top, go bit, see fixed fact అనేది 10.0.0.26 అనేది రిలీజ్ అయింది. సో ఇఫ్ we want to see when and what are the different changes, we can just click on this, it will go, see. So fixed fact 10.0.0.26, fixed release date, when it is released also we can see April 22 only. After that there is no release because they have like ended the support అనేది వాళ్ళు ఆఫ్ చేసినారు కాబట్టి వాళ్ళు ఇంక 10లో ఇంక రిలీజ్ చేయరు. 10.0.0.26 అనేది లాస్ట్ అనమాట. దే వోంట్ రిలీజ్ ఎనీ న్యూ వర్షన్ ఇన్ ఫ్యూచర్. ఈ 10.26 తోటే ఎండ్ 10 అనేది, ఇంకా రాదు కొత్త వర్షన్. సో స్టేటస్ అవైలబుల్ అంటే ఎప్పుడు రిలీజ్ అయిన డేట్ కూడా మీరు చూసుకోవచ్చు, 28th April. ఇన్ ద 28th April, like what all changes they have done in this fixed, ఈ వర్షన్ లో ఏమేమి యాడ్ చేశారు, డెవలప్మెంట్ లో ఏమేమి ఇంక్లూడ్ చేశారంటే చూడండి. సో ఇది ITR, like అపైర్ నెంబర్ ఉంటుంది ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫర్ ట్రాకింగ్ పర్పస్. cannot override Kafka connection property retire in IIB. సో ఎర్లియర్ వర్షన్ లో ఆ రిటైర్ కఫ్కా అనేది అది ఓవర్ రైడ్ కాకుండా ఉండేది. సో దే హ్యావ్ లైక్ ఇంక్లూడ్ దిస్ ఫీచర్. సో ఇక్కడ చూడండి డేటాబేస్ ఎర్రర్. సో దిస్ ఎర్రర్ మేబీ సమ్ ఆఫ్ ద కస్టమర్స్ మేబీ రిపోర్టెడ్ ఈ ఎర్రర్ వస్తుందని, సో దే హ్యావ్ ఫిక్స్డ్. సో లైక్ ఈచ్ అండ్ ఎవరీ, ఇంకోటి చూడండి రన్ టైమ్ కమాండ్స్, MQSI లిస్ట్ అండ్ అదర్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కమాండ్స్ ఆర్ స్లో అండ్ టైమ్ అవుట్ వన్ వెన్ ఇంటిగ్రేషన్ సార్. చూడండి ఇది అడ్మిన్కి ఉపయోగపడేది. సో MQSA లిస్ట్ అని మీరు టైప్ చేస్తే విత్ బ్రోకర్ నేమ్ ఇట్ విల్ డిస్ప్లే ఆల్, like if you have like 40 execution groups, it will display all the 40 and so it may take some time actually. Somebody may be reported to the IBM, they fix it. So and administrative commands are very slow and timeout, and sometimes even it is not displaying the commands also, like which all execution groups are there. So